Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to be recapping and analysing Rhythmic Gymnastics documentary, and you can take it as a beginner guide to rhythmic gymnastics. We're going to be exploring the 2016 Russian national team, the top 3 individual gymnasts, Yana Kudryavtseva, Margarita Mamun and Alexandra Soldatova. So the top 2 girls, Yana Kudryavtseva and Margarita Mamun, they contended both for first and second place. But Yana Kudryavtseva was just slightly bit better than Margarita Mamun. So Yana Kudryavtseva was born in Moscow to an Olympic champion in swimming in 1992. So she has athletic genes already because her dad was an Olympian, and originally she wanted to start off as a swimmer and her dad was the coach. But later she tried out for rhythmic gymnastics just to keep up with flexibility, and she really fell in love with it. Мне как-то не очень нравилась идея тренироваться у папы, потому что папа у меня такой очень строгий. И у папы были друзья, которые предложили просто так для осаночки, для растяжечки. До сих пор исправляю осаночку. So she came to gymnastics when she was 5 and competed her first competition at 11 years old. And in 2013, when she was 15 years old, she became world champion. She's coached by Yana Kydryatseva, and in Russia, there's a coach's structure model. So you've got a personal coach and then the head coach, Irina Wiener. And your personal coach works with you and only has one athlete to focus on. And Elena had so many different athletes, but she always kept passing them on to different coaches, progressing them somewhere else because she thought she couldn't progress them. But with Yana, they really clashed in personalities, they bonded, and she decided to be her coach. Титул абсолютной чемпионки мира. Яну тренирует заслуженный тренер России Елена Карпушенко. Yana Kudryavtseva last season in 2014 suffered a really big injury in her foot. When she competed with a broken foot, but still managed to win first place. Кудрявцева выступала на последнем чемпионате мира с поломанной ногой. У нее был перелом. Но она решила и выступила, и заняла все равно первое место. Вот это характер спортивный. Железная девочка. And that just shows the dedication that she has and the hard work that she puts in to her training in order to become the very best that she can be. Her rival and the second best player, Margarita Mamun, is 20 years old. Margarita Mamun is 20 years old, 170 centimeters and 50 kilograms, and she is the rival of Yana Kudryavtseva. They are back and forth, 2 peas in a pod. Yana Kudryavtseva is 18 years old. She's 2 years younger than Margarita Mamun. But she also weighs 44 kilograms and a height of 170 centimeters. And Margarita Mamun started off doing rhythmic gymnastics, but she lived really close to the Olympic Village and Sambo 70, where they train all the gymnasts and all the other sports that are athletes. They train in one campus, and she lived not too far from it. She always kept going to trainings with her personal coach to Novogorsk, but Irina Wiener made a final decision saying to Margarita Mamun if she didn't make it to the national team, she couldn't train in Novogorsk. 7-летнюю москвичку Риту привела в секцию гимнастики мама. Олимпийская деревня находилась недалеко от дома. В 11 Рита решила, что будет заниматься гимнастикой профессионально. В Новогорск попала 5 лет назад. Я начала возить сюда мой личный тренер Амин Васильевна Зарипова, показывать Ирине Александровне, и она сказала, что я здесь смогу оставаться только когда попаду в сборную. И как раз вот это было летом, и осенью был чемпионат России. Я там хорошо выступила, попала в сборную и начала здесь уже жить. But luckily, Margarita Mamun did make it to the national team, and so she stayed training with her personal coach. Rhythmic gymnastics competitions are broken into an all-around competition where each gymnast competes the 4 elements, and then there's a final. So depending on your points and depending on your placement,
you get to compete the ones where you go qualify for the finals. For example, if you qualified for clubs, you'll compete for clubs. If you qualified for all four, then you'll compete all four. And what was really interesting in the documentary, they mentioned about how your weight is calculated in rhythmic gymnastics. Now, we all know that rhythmic gymnastics really heavily look about the weight because weight is really important to handle the training. If you are overweight, you won't be able to handle the extreme training regime that is put in place. And so to calculate your rhythmic gymnastics weight, it's your height minus 101 kilograms. And that should be your perfect height. Идеальный вес гимнастки – это ее рост минус 121. Для того, чтобы справиться с нагрузками, Рита должна придерживаться специального питания. Чего тебе нельзя? Мне нельзя мучного, макароны всякие там. В основном рыбу, курицу, мясо, белок. Но овощей я могу есть сколько хочу. В принципе, а так больше 1500 калорий в день мне есть нельзя. And out of curiosity, I did calculate Yana Kudryavtseva's weight. I did 170 minus 101, and she was slightly off. She weighs 44 kilograms, but she needed to weigh 42 kilograms. So Margarita Mamun's personal coach is Amina Zaripova, and she is also a Russian world champion. She trained in rhythmic gymnastics under Irina Wieners and transitioned into a coaching role. Irina Wiener did comment because she overlooked all the personal coaches with the athletes, and she said that Amina was always favoured Margarita Mamun. They had this personal connection, this bond that they always had. Послушай, раньше ты вообще уходила в угол со всей дури вот туда и равновесие делала на близко, а сейчас ты пошла зачем-то по диагонали. И получилось так, что ты сейчас не сделала. Видишь, куда ты пошла? Ты вообще туда начала заворачивать. На шагах вообще уже отходить сюда. Вот я видела, что Амина с самого начала подхватила эту Риту, нянькалась с ней и тащила ее, и она так у нее и осталась. Я в первую очередь считаю, что своего спортсмена, свою гимнастку, ее нужно любить. And Amina treats Margarita Mamun as a child. So not as a coach, but more than that, as family. Irina Wiener says the secret of how they always stay on top and always train is because they truly love what they're doing. Любить надо свое дело и любить детей, и видеть в них Божью искру. Вот и все. Все очень просто. Очень много работать и работать с удовольствием, а не потому что так положено и надо. И, в общем, Рита – это мой ребенок. And it shouldn't seem like work, it should be like second nature to them. In 2011, Margarita Mamun first came out to an international competition. She needed to replace Yevgenia Kanayeva. And in that competition, she came bronze, third place. And from then on, Irina Wiener saw her potential and started to look further. She gave her more attention. В Кубке мира в Монреале состоялся первый международный старт Маргариты Мамун. Пришлось заменить заболевших лидеров сборной, в том числе и Евгению Канаеву. Результат – бронзовая медаль. И это вообще был такой какой-то ошеломительный результат. И вот после этого Ирина Александровна стала больше работать со мной. В 2013 был мой первый чемпионат Европы. Я выиграла там упражнения с лентой. Мы выиграли там многоборье. И то есть я там была в других видах вторая. Там, Яна была там. Тоже для нее это был первый чемпионат мира. Тоже дебютный. Мы как бы остались вот без опыта вот вдвоем с Яной за главных. But in 2013, Margarita Mamun wins her first ever gold medal and wins it in the ribbon category, and in the groups she wins gold. Irina Wiener really emphasizes the artistry in the competition. She treats it not just a competition, but a performance. She always wants her athletes to be actresses, to perform a character piece, to really connect to the audience and show this whole performance side. Now, you might be thinking about how is Margarita and Yana competing both at the same club and are still friends? Well, they don't treat themselves as rivals at all.
They are best friends, they are so close because they have this deep understanding of what they are doing. Возможность выигрывать – это создание на площадке образа. И такие элементы интересные, которые другие не могут в образ этот вписать. Поэтому работа над образом занимает огромное количество времени и сил. И у гимнастов, и у тренеров. В новом олимпийском сезоне в программе Риты все, что она умеет, все, что у нее получается. 4 упражнения, 4 разных образа, ярких и неожиданных. They said that their biggest rival is just themselves, and it's all about that you're in competition with yourself and not with anybody else. You are trying to do your personal best. Now, Margarita Mamun is classified a more mature dancer. Her uniqueness is that she brings out this femininity, this older side to her, and makes the sport more feminine. Whereas Yana Kudryavtseva, she is described as ballerina, as elegant, as flawless. She is the epitome of rhythmic gymnastics, but Margarita Mamun brings this level of maturity that no other gymnast could relate to. And the number 3 on Russia's team is Aleksandra Soldatova, my personal favorite, but she is so gifted, flexible, and so talented rhythmic gymnastics. She didn't actually start competing in rhythmic gymnastics. She first started in sports gymnastics or artistic gymnastics, but then slowly transitioned into rhythmic gymnastics when she moved. And then her personal coach saw her, scouted her, and now she is Novogorsk training with her. Aleksandra Soldatova is 17 years old with a height of 170 centimeters. Notice how all 3 girls are 170 centimeters, and her weight is 44 kilograms, like Kudryavtseva. She pretty much lives and trains in Novogorsk from a very young age because she was scouted very early. Irina Wiener is absolutely head over heels of Alexandra Soldatova, giving her so much attention because she sees a lot of potential and she's such a dynamic performer, rhythmic gymnast. Саша родилась в Стерлитамаке и в 7 лет пришла в секцию спортивной гимнастики, когда семья переехала в Уфу. Потом мы переехали в Пушкино, и там я пошла в секцию Коли Николаевны Назаровой. А оттуда уже попала в Дмитров. В Дмитрове ее и увидела заслуженный тренер России Анна Дьяченко, чья воспитанница Дарья Кондакова в те дни блистала в команде. Вот, как ты должна бежать. Да не нужно вот так. Вот надо бежать. Вот надо бежать. Вот надо бежать. Понимаешь? Любовь – это не соловьиный стон. Жизнь свою отдавать, умирая. Вот, это вот. Жизнь свою отдавать, умирая. А у тебя соловьиный стон. Спокойно, спокойно. Видишь, вошла в поток, все получилось. Вошла в поток, все получилось, потому что бежала правильно, потому что сделала это. Вошла в поток, все, тебя поток понес, и все получилось. Вот так надо доходить, вот так режиссеры актерами работают, понимаешь? Но есть актеры такие, как Анджелина Джоли и Вивьен Ли и так далее, а есть актеры, среднячки, и ничего с ними не сделаешь. Их или надо убить, чтобы они в образ вошли, или не знаю, что с ними делать. Или самой сдохнуть, как это делаю я. А я не могу. Начало пусть делают. Because nobody has the flexibility that Alexandra Soldatova has, and her movement quality is just insane. She competed her first international competition in 2014 when she needed to replace Yana Kudryavtseva. And in there, she won for her team the gold medal, plus she also came silver in hoop and clubs. All the coaches agreed that she's a phenomenon, that she's insanely talented, but the reason why she's number 3 and not quite there with Margarita Mamun and Yana Kudryavtseva is not only through experience, but also that she isn't as stable as them. When it comes to long training hours, sometimes she can get very emotional, very tired very easily, and you don't see the best side of her. Она девочка очень эмоциональная, и бывает, она отрабатывает программу так, что просто опустошается. Если мы работаем с соринцами, она останавливает тренировку и ее отпускать. Потому что силы покидают, и надо сделать еще 10 раз, а ты уже думаешь, как еще, почему? Нет, приходится, конечно, делать.
Иначе никак. У нас преодолеть себя олимпийский девиз. Вот у нас тоже один соперник есть, это мы сами. Вот если мы сами сделаем то, что нам положено, ну, тогда, считайте, соревнования состоялись. All the girls start training at 9 a.m. sharp and work until 8 to 10 hours every single day, except from Sundays where they get a day off. But during that day, they are usually revising, they are usually working with tutors, doing their schoolwork. The girls are super focused on just their athleticism. They are focused on the sport, they're focused on competitions, and they're hungry for a win. So they tend to only think about the sport day in, day out, but not on their personal lives. Because their careers are really short, they can leave it until they're in their 20s to think about personal lives. I really hope you guys enjoyed this breakdown. If you like this, please comment down below, subscribe, like, and I will see you for my next video. Mwah.